ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಮ್ CET ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. Continuity of a functions in which, a greatest integer function involved. So a greatest integer functions involved agidre ಏನು ಮಾಡೋದು? So greatest integer functions, greatest integer function, greatest integer functions. Generally, so greatest integer functions is, so domain is, greatest integer of domain is real number, right? So greatest integer function is discontinuous. Greatest integer function is discontinuous at all integer points, right? At all integer points, because so on the graph of the greatest integer functions, at integers the graph having jump, therefore greatest integer function is discontinuous. Idan problem illa, already discuss madidin theory nalli. Suppose so f of x is equal to greatest integer of g of x. So how to conclude so f of x is continuous or discontinuous? So idan problem illa. Ivan suppose f is equal to, or f of x is equal to greatest integer of g of x is continuous or not continuous. ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ f of x is equal to greatest integer of g of x ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ greatest integer functions. So yes, so how to discuss f of x is continuous or not continuous? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, g of x ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ f of x is discontinuous. Where g of x becomes integer, where f of x is discontinuous. ಅಂದ್ರೆ so what are the values of x? G of x becomes integer, so that value of x, f of x is discontinuous. So for example, nodi is a special type of functions, continuity of a functions. Because suppose on example one, f of x is equal to the log x. f of x is equal to log x. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, g of x is monotonic functions ಆಗಿರಬೇಕು. g of x is monotonic means f of x is g of x is either monotonically increasing or monotonically decreasing. So monotonic functions, monotonically increasing functions, monotonically decreasing functions na ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ monotonic increasing function, what is monotonically decreasing functions. So strictly increasing function, strictly decreasing functions. So log x. So we know the graph of log x, right? This is a two-dimensional planes. This is a log x graph. So when we move from left to right on the graph of the functions, as we move from left to right on the graph of the functions, so the value of the log x increases. The value of log x increases, then the function is said to be monotonically increasing functions. So log x is monotonically increasing functions. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ monotonically increasing functions ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ log x ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ functions are called
monotonically increasing functions. It's enough here. Okay. So here the f of x is equal to log x. Again, f of x is discontinuous where f of x is discontinuous where. So where? So when log x is an integer, log x is an integer. So again, log x is an integer is taken as k. So what is k? K is an integer. So k is an integer, right? This is a log x, right? So taking exponential on both sides, so e power, so log x is equal to what? So e power k. So exponential and log are inverse function. Exponential log are inverse functions. Exponential log cancel. So x is equal to what? E power k. So what is k? K is an integer. What are the integer? 0, 1, 2, 3. So what are the possible value of x? What are the possible value of x? Suppose k becomes 0, so e power 0 is 1, right? Suppose k is 1, so e power 1. So e power 2, e power 3, like this. E power minus 1, e power minus 1, e power minus 2, e power minus 3, so like this. Right? So when x is 1, so f of x is discontinuous. When x is equal to e, f of x is discontinuous because log x becomes 1 when log x becomes 1 when so x becomes e. Andre log e base e value is how much? 1. So greatest integer of 1 is 1. So greatest integer of 1 is 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ log x ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ f of x is discontinuous. f of x is discontinuous. ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. So these are continuity of a functions in which greatest integer functions involved. Suppose some functions involving greatest integer functions. So functions the g of x involving greatest integer. Okay na? ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ greatest integer functions ಇದೆ. So greatest integer function ಒಂದು known functions ಇದೆ g of x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ functions ನ continuity ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ g of x ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ, g of x ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ f of x ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x ಅಂದ್ರೆ ಸೊ here so log x, g of x is what? Log x. ಹಾಗಾದ್ರೆ log x becomes what? Integer. ಹಾಗಾದ್ರೆ log x, so what is integer? Integer I taken as generally k. So ಹಾಗಾದ್ರೆ log x is equal to k. So taking exponential on both sides, or taking index e on both sides. So taking index e on both sides, so e power log x is equal to e power k. So exponential and log are cancelled, so x is equal to e power k. So the value of x is e power k. So x becomes e power k, where k is an integer. F of x becomes discontinuous. So how many possibilities of k? There are infinitely many possibilities of k. So how many points of discontinuity of f of x? There are infinitely points of discontinuity because here there are infinitely many points. There are infinitely many points of x. So log x becomes integer. So log x becomes an integer. Greatest integer is discontinuous. Indirectly f of x is discontinuous. Okay na? ಅದೇ ರೀತಿ so ಇನ್ನೊಂದು functions ತಗೋಣ. So f of x is equal to so 2 divided by 1 plus x square. 2 divided by 1 plus x square. So where it indicates is the greatest integer functions. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ f of x is equal to greatest integer of 2 upon 1 plus x square. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x is discontinuous where? So 2 by 1 plus x square becomes what? Integer. ಹಾಗಾದ್ರೆ so 2 by 1 plus x square is an integer. Suppose
x is equal to 0. Suppose x is equal to 0, so what happens? 2 by 1 plus 0, 2. Andranaito? So 2. So this value becomes 2 when x is 0, right? So then suppose x is equal to 1. Suppose x is equal to 1. So what happens? So 2 by 1 plus 1 square, 2 by 2 is 1. Hagadre. So 2 by 1 plus x square becomes an integer 1 and 2 only. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ 2 by 1 plus x square ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 and 2 ಮಾತ್ರನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಇಂಟಿಜರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ x is equal to 0 and x is equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x is discontinuous at x is equal to 0, at x is equal to 1. ಯಾಕೆ? x is equal to 0 ನಲ್ಲಿ g of x becomes integer. At x is equal to 1, g of x converted into integer. So g of x is an integer. So whole the fractions have the greatest integer function is discontinuous. It means f of x is discontinuous. How many points of discontinuity of f of x? Only 2 points, 0 and 1. So there are 2 points of discontinuity of f of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಂಟಿಜರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ.